जय हिंद। आईएसटीडी औरंगाबाद चैप्टर आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। वंदे मातरम के लिए तैयार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। Indian Society for Training and Development, ISTD, the unique premier national training organization, raised on 10th April 1970 to promote development of people through continuous training. Prashikshanamastu sada prayuktam jnanaya danaya cha vadhanaya. May training be always utilized for knowledge dissemination and development. ISTD vision: transforming people through training and development. ISTD mission: to facilitate individuals and organizations to excel in training and development activities and serve as repository of universal knowledge of human interface through innovative training practices and original exploratory research. ISTD organizational structure. ISTD types of membership. Indian Society for Training and Development, Aurangabad Chapter. Activities. दोस्तों, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? हम बहुत सारे डॉक्टरों से तो सुनते हैं, लेकिन ये जो डाइट शब्द है इसके अल्फाबेट्स भी हम समझ लेंगे। डी का मतलब है हमारा जो आहार है, हमारा जो खाना पीना है वो डाइजेस्टिव होना चाहिए। हमें डाइजेस्ट होता है क्या नहीं होता है ये भी चेक करना चाहिए। हमारा खाना खाने के जो टाइमिंग्स है, डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। खाने की जो सिस्टम है वो हमने ठीक तरह से अडॉप्ट करनी चाहिए। आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी। हमारी डाइट से हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। ई, हमारे डाइट से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, काम करने की ताकत बढ़नी चाहिए। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैपेसिटी या उनका फंक्शन बढ़ना चाहिए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होनी चाहिए। हमारे आजू बाजू में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट भी ठीक तरह से होना चाहिए। जो साल के 12 महीने रहते हैं, 12 महीने में हर महीने में अलग अलग प्रकार का डाइट भी जरूरी होता है। हमारे इमोशंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, एक दूसरों का भला करने वाले इमोशंस होने चाहिए। टी, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे युवा दोस्त टाइम पे खाना नहीं खाते, तो सुबह, दोपहर में, शाम में या रात में ऐसे 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके हमने खाना खाना जरूरी है। दोनों खाने में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का टाइम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हमारा जो डाइट है, हम जो आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, वो टेस्टी होना चाहिए, रुचि देने वाला होना चाहिए। ऐसा डाइट रहेगा तो हम हेल्दी जिंदगी जिएंगे। डाइट में मराठी में अपन उसको आहार बोलते हैं। है हमारा डाइट कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। आ का मतलब है आवडीनं।
हमें अच्छा लगना चाहिए खाना खाते समय। खाना खाने से हम हेल्दी लाइफ के तरफ जाने वाला हमारा खाना होना चाहिए। खाना खाते समय आनंद, सुख, समाधान मिलना चाहिए, सॅटिस्फॅक्शन मिलना चाहिए। हाँ, हावरटपणा नसावा, यानी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आज रात में खाना ही नहीं मिलेगा या कल कभी शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अपना एडजस्टमेंट, अपने पेट की जितनी एडजस्टमेंट है उतना ही खाना चाहिए। और बहुत सारे डिसीजेस ज़्यादा खाने से होते हैं, तो जैसे डिसेंट्री है या कोई अलग वोमिटिंग है, वो नहीं हो, इस प्रकार का हमारा खाना होना चाहिए। और आहार लेने से आयुर्वेद में बताया गया है सप्त धातु, जैसे कि अन्न, रस, रक्त, मांस, चरबी, हाडे, मज्जा, शुक्र किंवा रज, ये जो 7 एस्पेक्ट्स है, 7 फैक्टर्स है, ये आहार से हमें मिलने चाहिए शरीर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रसाहार, फलाहार लेना चाहिए या नेचुरल हमारा फूड होना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए। और ये जो प्रकार का जो भी आहार ले रहे हैं या डाइट ले रहे हैं, उसमें से अपने बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमारा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हमारा हेमोग्लोबिन, ये मेंटेन होना चाहिए। तभी हम जो लेने वाला डाइट है वो हमें हेल्दी लाइफ देगा। संस्कृत में कहा गया है आहारम परम औषधम। हमारा डाइट ही हमारा मेडिसिन है। माझं नाव डॉक्टर अश्विनी अमित टाक. मी आज आपल्याला दातांची निगा कशी राखावी याबद्दल माहिती सांगणार आहे. सगळ्यात आधी आपल्याला 3 गोष्टी लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. ते म्हणजे दातांची निगा राखण्यासाठी आपला आहार सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आपल्या आहारामध्ये पुरेशा प्रमाणात खनिजे, त्यानंतर व्हिटॅमिन्स, त्यानंतर तंतुमय पदार्थांचा समावेश असला पाहिजे. दुसरं म्हणजे आपण दात स्वच्छ करताना काळजीपूर्वक स्वच्छ केले गेले पाहिजे. दात घासणे इम्पॉर्टंट नाहीये, दात स्वच्छ करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि तिसरं अतिशय महत्त्वाचं, ज्याकडे बऱ्याचदा आपलं दुर्लक्ष होतं, ते म्हणजे तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला गेला पाहिजे. आपल्याला जोपर्यंत खूप त्रास होत नाही, दात दुखत नाही, तोपर्यंत आपण डेंटिस्टकडे जात नाही. पण ज्यावेळेस पहिल्याच क्षणी आपल्याला दातावर एखादा पिवळा डाग जाणवला किंवा एखाद्या काही ठिकाणी थोडंसं दुखलं, तर लगेच आपण दातांच्या डॉक्टरांना भेटलं पाहिजे. तर मित्रांनो, दात स्वच्छ करताना नेमकी काय काळजी घेणार? कधी कधी असं होतं की अक्कल दाढ आणि अक्कल दाढीच्या पुढची दाढ या 2 दातांपर्यंत ब्रशच पोहोचत नाही. मग अशा वेळेस तिथे कीड लागलेली आहे काय आणि एखादा काळा डाग पडला आहे काय हे आपल्याला कळतच नाही. चला तर मग आपण बघूयात की दात स्वच्छ कशी करावी. आता असं कन्सिडर करा की हे तुमचं दात आहे, हे आपलं मौखिक हे तोंड आहे. तर सगळ्यात पहिले याला 4 भागांमध्ये आपण डिवाइड करणार आहोत. इकडचा वरचा भाग, खालचा भाग, डाव्या भागातला वरचा भाग आणि खालचा भाग. पहिले हे 4 भाग स्वच्छ करायचे. त्यानंतर 5वा म्हणजे समोरील वरचा भाग आणि 6वा भाग म्हणजे खालील समोरचा भाग. कधी पण ब्रश पकडताना पाम ग्रीप घ्यायची नाही. पाम ग्रीप म्हणजे असा घट्ट जर आपण ब्रश पकडून दात स्वच्छ केले तर अतिशय जास्त फोर्स आपल्या दातांवर आणि हिरड्यांवर लावला जातो. म्हणून ज्या प्रकारे आपण पेन पकडतो तसा अलगद हा ब्रश हातात धरायचा आणि उजव्या भागाकडून सुरुवात केली तर उजव्या भागाचा वरचा भाग राऊंड अशा पद्धतीने हिरड्यांकडून दाताच्या दिशेने खाली ब्रश सरकवत स्वच्छ करायचा. हे कमीत कमी 15 वेळा झालं पाहिजे. सेम डायरेक्शन तुम्ही खालच्या दातांवर वापरू शकता. हिरड्यांकडून दाताच्या भागाकडे अशा पद्धतीने दात आणि हिरड्या दोघं स्वच्छ केल्या गेल्या पाहिजेत. उजवा भाग झाल्यानंतर डाव्या बाजूला वरून खाली अशा दिशेने 15 टाइम्स
इन बिटवीन तुम्ही ब्रश गोल गोल पण फिरवू शकता आणि अशा पद्धतीने ब्रश केल्यामुळे दातांची तर स्वच्छता होतेच, प्लस आपल्या हिरड्यांचा देखील मसाज होतो. चारी भागांचा ब्रश झाल्यानंतर वरील भाग समोरच्या बाजूने राऊंड राऊंड डायरेक्शनमध्ये स्वच्छ करा. त्यानंतर खालचा भाग राऊंड राऊंड डायरेक्शनने स्वच्छ करा. हे सगळं झाल्यानंतर उजव्या भागातला वरचा भाग ब्रश अशा प्रकारे पकडून बॅक अँड फोर्थ मोशन म्हणजे मागे पुढे असं 15 टाइम्स क्लिनिंग करायचं. ते झाल्यावर खालचं बॅक अँड फोर्थ 15 टाइम्स, दुसऱ्या साईडचा बॅक अँड फोर्थ 15 टाइम्स, मागे पुढे सेम खाली मागे पुढे 15 टाइम्स. हे झाल्यानंतर आतल्या बाजूने ब्रश टर्न करून आतले दात स्वच्छ करायचे. बऱ्याचदा आपण आतल्या बाजूने दात स्वच्छ करायचा कंटाळा करतो आणि नेमकं ह्याच बाजूला आपल्याला जास्त स्टेन्स होतात आणि त्यामुळे आपल्या हिरड्यांचं आरोग्य धोक्यात येतं. हे सगळं झाल्यावर तोंड बंद करून गोल गोल सर्कल्स तुम्ही दातावर करू शकतात. अशा प्रकारे गोल गोल राऊंड अँड राऊंड मोशनने तुम्ही ब्रश करू शकतात. इकडे बघा, ह्या साईडला असं राऊंड अँड राऊंड. हीच पद्धत तुम्ही आपल्या मुलांना सुद्धा शिकवू शकतात. अशा प्रकारे दिवसातून 2 वेळा म्हणजे सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर आणि रात्री झोपण्याआधी 2 वेळा कंपल्सरी ब्रशिंग करणं अतिशय गरजेचं आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला तोंडाचा बॅड स्मेल येत असेल, घाण वास येत असेल, तर तुम्ही 2 ब्रशच्या मध्ये एखादं माउथवॉश सुद्धा वापरू शकता. त्याचप्रमाणे 2 दातांच्या मधली जागा स्वच्छ करण्यासाठी डेंटल फ्लॉस किंवा टूथपिक जे तुम्हाला मेडिकलमध्ये इझिली मिळून जाईल त्याचा वापर करून दात स्वच्छ करू शकता. गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर आपण स्वतः देखील ही सवय लावायची की खाल्ल्यानंतर लगेच चूळ भरायची आणि आपल्या मुलांना देखील ही सवय लावण्याची काळजी घ्यायची. अशा प्रकारे जर आपण दात स्वच्छ ठेवले, आहारात थोडेसे बदल केले तर आपलं मौखिक आरोग्य नक्कीच चांगलं राहील आणि त्याचा फायदा तुमच्या चेहऱ्याला सुद्धा होईल. कारण हसू जर हेल्दी असेल, स्माइल जर हेल्दी असेल तर नक्कीच तुमचा चेहरा सुंदर दिसेल. धन्यवाद. Immunity and lifestyle. Namaste. My name is Asmi Bhatt. I'm working as a consultant dietitian at Hedgewar Hospital and Apex Hospital, Aurangabad. With the Association of ISTD Aurangabad chapter, I'm presenting my thoughts about immunity and lifestyle management. Okay. So, can I fight COVID with lifestyle management? If we think rationally, in this COVID pandemic, we don't have a vaccination, we don't have a medicine, we really don't have a exact line of treatment. We really don't know which medicine we have to use. But if you see, the recovery rate is increasing day by day. How it's possible? It's possible because of our own pharmacy. Yes. So, which is the pharmacy? Okay. The best and the most efficient pharmacy is within your own system, that is immunity system of your body. Okay, so first we have to see who is immunocompromised. Okay, so there is a 4 group who is immunity compromised. First is old age people who is having age more than 65-year-old. Okay, the pregnant lady and a lactating mother, kids below than 10 years, and the people who is having medical issue, diabetes, hypertension, renal diseases. These people are immunocompromised group. We really have to take care of this group. Okay, so healthy lifestyle, whether it's going to help you to fight with this COVID, yes, it's matter. There is a lots of evidence which shows that your lifestyle component is really helpful or workable to boost your immunity for the better recovery. Okay, so though there is no as such research paper and the evidence related COVID, because it's a new disease, there is a lot many to go to get the evidence. But if we see the
research paper and compare for the immunity boosting and for the recovery from the other diseases, we really find that our lifestyle component is really going to help for it. Okay, which are the component? First is your healthy diet, nutritious diet. Second is medical help, what treatment you are taking, how you are controlling your diseases. Third is your physical activities, your exercise. Fourth is your sleep pattern and how you are taking a rest. And the fifth is your mental health. So mental health is very very important. If the stress is very high, it increase your inflammation and reduce your immunity. There is a lots of evidence for it. Okay, how to maintain your mental health? Do yoga, meditation, stay connected with your loved one, dance, then listen music, laugh a lot, follow your hobby, and still you are not able to cope up with this, then go and seek medical help for it. This is not time to think a lot, stress a lot yourself. Just be relaxed. Okay, take proper sleep. The proper sleep is very important, and deprived sleep showing a bad immunity. There is a lots of evidence for it also. Okay, so 7 hour sound sleep at night time is very important. For that you really need to fix your sleeping time, then avoid alcoholic drinks, cigarette smoking, mobile TV use before your bed. You have to avoid it. Okay, you can listen music, you can read the book before bed. And still if you're not able to take proper sleep, then seek medical help. Just treat your insomnia, it's very important. Okay, third is your physical activity. So 150 minutes per week with moderate level activity is very important. In a week you can do the strength training, you can do the yoga, you can do the cardiac activity. There is again a lots of evidence which shows that this moderate level of physical activity boost your immunity. Okay, and you'll get a rest of the exercise benefit also. We are not going to discuss more about it in this lecture because of time concern. Okay, so seek your medical help. Just control all your diseases. Okay, your diabetes, your hypertension with your doctor, renal diseases. Just follow your doctor's advice, take proper diet, take proper medications. If you're sick, just take help of your doctor to treat it. Don't be a fear. Many people are having a phobia to go to the hospital and take medical advice nowadays because of COVID. But don't do that. Just visit your doctor in proper time and treat your disease in a proper way. You can also take dietitian help for the recovery and for the diet, which is going to help you to control your lifestyle diseases. Okay, so it's my part now. It's about your diet. Okay, so if you see, gut is the key of health. Okay, gut is the first line of defense mechanism. So how to maintain your gut? पुराने ज़माने में बोलते थे ना, जैसे आप खाओगे वैसे आप बनोगे. तो yes, gut is the really important factor. Gut means आपकी पेट कैसा है. It's very important to about your health, not about immunity, but for the controlling other diseases also. Okay, your mental health, your physical health, everything is depend on your gut. So how I can maintain gut health? Okay, by safety food handling, by maintaining hygiene, by eating balanced food, and by using pre and probiotic. And these are the main component for your gut. There is a lot of other things also, medication, sleep and everything, but we are going to discuss about a few of them because of time concern. Okay, so first we'll talk about food safety handling. Okay, how to handle your food safely. It's not food which transmit corona.
it is the way we buy the fruits and vegetable, the way we handle it. It is the one reason for the spreading corona. Okay, it can be a one reason for spreading also. Okay, so safety measure is very important. Maintain, if you see in this slide, just keep these things in your mind. Maintain 1 meter distance while doing shopping. Wash your hand thoroughly after your shopping. Then do not touch your face after coming contact with the food surfaces. If nowadays, if I go to the market, I see some people are using masks and still they are smelling mangoes and fruits to reconfirm whether ये अच्छा है या नहीं. Please don't do that. 40 रुपये वेस्ट हुआ तो चलेगा, बट आपकी ज़िंदगी खतरे में मत डालिएगा. Then limit your number of trips to the store. Do proper list and bring all the things togetherly, which is possible for you. Okay, safe food handling, vegetable and fruit cleaning is very important. So how to wash your vegetable? Buy fresh vegetable, wash with the clean water, then soak it in salt and baking soda, vinegar, water for 15 minutes, then rewash it, drain it properly, and store it at right temperature and right place. Okay, do not use soap and disinfectant. Again, about your non-veg, buy a fresh product, wash thoroughly with clean water, then you can apply salt, turmeric, vinegar, and keep it for 15 minutes, rewash with the water, drain your excess water, and store at right place and right time. Okay, right place and right temperature. Please cook your non-veg thoroughly. It's very, very important. Okay, do not use soap and disinfectant. It's very important. You have to take balanced diet. Okay, in your balanced diet you have to incorporate all food group, like you have to eat lots of vegetable, your fruits, your grains, your proteins, your milk and milk product in right quantity. It's very important. Okay, so second part is hydration, is also very important. Just take a healthy drinks. You can take chas, you can take coconut water, lime water, vegetable soups, vegetable juices, you can take kadha, but just avoid to take unhealthy drinks, that is the sugary drinks, carbonated drinks. Try to avoid those drinks and try to avoid excessive tea. Okay, it's very important. So nutrient which help to improve your immunity. There is lots of evident research papers. Some of the nutrient really going to help your immunity. It boosts your immunity. So which are those? These are the following. Like first is your protein, second is your vitamin, third is your mineral, and fourth is your prebiotic, probiotics, then your herbs. Okay, so protein you'll get from veg, non-veg sources, dal, pulses. Vitamins, which vitamins is really helpful for you? That is vitamin A, D, E, C. Then your minerals like zinc, selenium, magnesium. Then prebiotics, it comes from curd, then fermented food and fibrous food. Okay, then your herbs like tulsi, ginger, garlic, etc. I know you come across this information so many times in these days, so I'm not going to discuss about the sources and everything. I just give you the guideline how we incorporate these things in your diet to assure the proper intake. Okay, so keep proper protein intake, that is very important. Take your breakfast. Healthy breakfast is very important. I'll suggest a COVID fighter who is directly come contact with the patient, they should go for eggs in their diet regularly at breakfast time at least. Do not take your chai biscuit or khari biscuit as your breakfast. Eat sprouts, eat eggs, eat legumes. Okay,
take healthy breakfast is very important. You can incorporate sprout at least 4 times in a week to assure your breakfast for the proper protein intake. Okay, then incorporate curd, oil seed, nuts in your diet. It's very important. Okay, then take your vitamins and fiber. Okay, if you take proper vegetable and fruit, then definitely you'll get lots of vitamins and minerals which boost your immunity. So how much I can eat? To eat green leafy vegetable or beans at least 4 times in a week to assure which will give you the great fiber. Okay, then eat at least 1 fruit daily. Your local vegetable and seasonal vegetable and fruit is very important. At least 400 gram per day your vegetable and fruit intake is very important, which is suggested by WHO. Okay, then take your nuts and oil seed, so which give you the all healthy fat, omega 3 fatty acid, and plus it will give you fiber, magnesium, vitamin E, selenium and zinc. So use oil seed like a til, javas, karada. Use pumpkin seed and sunflower seed. We are not regularly use these seeds, but in this pandemic it's really going to help you because it's having a good selenium, it's having a good zinc, it's a good source of vitamin E. So use this pumpkin seed and sunflower seed in your diet. Use nuts like almond, walnut, cashew nut. You can also use groundnut in your diet. Okay, so try to avoid junk food and you can say sugary, oily food, because it will going to help to you can say this food is increase inflammation, so try to avoid it. Again, it is increase your weight, obesity one of the reason for the ill health, so try to avoid this outside food or oily and spicy food, junk food. Okay, so herbs. Okay, so which herbs help to boost your immunity? If you see the research paper, mulethi, tulsi, garlic, ginger, haldi and ashwagandha, these shows a great evidence to boost your immunity, which is helpful to fight with the common cold and cough. It help to fight with the viral infection. Okay, now still there is a lot of research need to do on it for regarding COVID. Okay, but I think so mulethi and ashwagandha, these are it's I think so it's come up, it is showing good result in the COVID also. Okay, okay, so keep one thing in your mind, that remedy only work with balanced diet and healthy lifestyle. Nowadays people are taking up pills, a lot of vitamin supplement, haldi ka milk, chawanprash, ayush ka kadha, homeopathic drugs, then ayurvedic drug. The most important part you have to keep in your mind, just take proper authentic person advice before taking all these things. That is very important. Then second, one pill for a day or for a month is not going to increase your immunity. You have to do changes in your diet and your lifestyle, and you have to continue it for a long time. Okay, then it will going to help you. So your balanced diet and healthy lifestyle is the first key to fight with this COVID, and your remedy is going to help you afterward. And thanks for patience listening. Thanks a lot. राष्ट्रगीत के लिए सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय
शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।